You would remember the time before the assembly elections in Delhi where Arvind Kejriwal would stand on the pulpit and claim that the BJP was trying to poach Congress MLAs, to try and poach AAP MLAs, to try and form a jod-tod ki sarkar. At that time, Arvind Kejriwal told us that his party was different, that he would do absolutely nothing of the sort because the Aam Aadmi Party practices politics of a higher morality. Well, all that turns out to be completely bogus because a former Aam Aadmi Party MLA, Rajesh Garg, has now released audio recordings of a conversation he had with the AAP Supremo in which Kejriwal asks him to break the Congress party, to get 6 MLAs to form an independent party so they can help the Aam Aadmi Party form a government in Delhi. Here is the day's most explosive story. He stands for clean politics, but now Delhi Chief Minister's image seems to have been sullied. An audio sting done by former Aam Aadmi Party MLA alleges that Arvind Kejriwal tried to poach Congress MLAs before Delhi went to polls. मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। मैं कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें। जी, ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। मैं प्लान करता हूँ जी। मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूट के ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी वगैरह। वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन करते बाहर से। हाँ, आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ जी, आप इतने ये अपनी काउंसिल निपटा लो। The audio tape recordings also suggest that Aam Aadmi Party was open to Congress support. हम तो तैयार हैं यार, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। नहीं, 8 MLA तो तैयार है उनका। वो एक अजय माकन और एक वो सुरजेवाला और एक आध व्यक्ति और AICC का टांग अड़ा रहा है कि हरियाणा में हम खत्म हो जाएंगे जी। हाँ, तो उसमें क्या करें? वो टांग अड़ाने की वजह से उनका फाइनल डिसीजन तो नहीं आ रहा ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कई बार मतलब इन्होंने कोशिश करके देख ली। कुछ इसमें ऐसी अपील कर सकते हैं भी, हम दिल्ली की जनता जो हम मोहल्ला सुबह कर रहे हैं उसमें ऐसी बात आ रही है, यदि कोई सपोर्ट करता है तो हम सरकार बनाएंगे। ना, ऐसे मत करो, उल्टा बोलो। नहीं, मैं आपसे सलाह कर रहा हूँ। आप अपने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग ना बोले जी, अगर वो तैयार हैं तो हम तैयार हैं जी, लेकिन अभी ऐसा बोलेंगे ना तो वो ये लगेगा कि भाई ये लोग डेस्परेट हो रहे हैं। Feeling the sting after the audio clips were released, Aam Aadmi Party says that the tapes are doctored. But the aftershocks led to party leader Anjani Damania quitting Aam Aadmi Party. First internal strife and now the allegations of horse trading. Tremors of AAP quake continue to jolt Arvind Kejriwal. Bureau Report, Headlines Today. The sting master has been stung, and joining us now on the newsroom is Rajesh Garg himself, former Aam Aadmi Party MLA. Also with us is Shazia Ilmi, now in the BJP, but Rajesh Garg's audio recordings actually show that several of the charges that she were leveling were actually true. I want to go across to you, Mr. Garg, first. ये जो आपका टेप रिकॉर्ड आपने किया है, आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर्ड है, एडिटेड है, फेक नहीं है। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की। ये कह रहे हैं कि आपका टेप झूठा है। कैसे मानें कि आपका टेप सही है? ऐसा है कि मैं विद इन 2 डेज ट्रूथ लैब से इसकी ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट लेकर दे दूंगा। मैंने कुछ जारी नहीं किया, मैं उसके बाद ही एडमिरल रामदास साहब को जारी करूंगा जो सच्चाई है। ये जारी किसने किया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और आम आदमी पार्टी के मेरे नेता, सीनियर नेता इस बात की तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें और एक FIR कराएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही मैं कह सकता हूं इस मौके पर। कह रहे हैं कि आपने जारी नहीं किया, लेकिन आपके अलावा ये टेप किसके पास था? आखिरकार अगर इस मौके पर, बहुत नाजुक मौके पर ये टेप बाहर आया तो आप ही की तरफ से आया होगा ना, इतना तो भोला मत बनिए। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं जारी किया। मैं इस चैनल को, इस माध्यम को बिल्कुल अदालत मान रहा हूं। मंदिर के अंदर बैठकर बात कर रहा हूं, ऐसे मैं बात करूंगा। चुनाव के दौरान
मुझसे कुमार विश्वास साहब ने थ्रू SMS इस बात को कहा था कि मैं आपको अपना ईमेल आईडी भेज रहा हूं और आपके पास यदि सच्चाई है कि अरविंद जी भी ऐसा कर सकते हैं तो आप मुझे वो टेप भेजें। तो उनको मैंने ईमेल किया था और मैं हैरान था कि जैसे ही मैंने उनको ईमेल किया उसके तुरंत बाद मीडिया के चैनल्स के मुझे फोन आने शुरू हो गए। तो मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अचानक जिस प्रकार से कल मीडिया में आया है, तो जब मुझे एक चैनल ने कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, तो उनको मैंने केवल कुछ पार्ट टेप के सुनवाए थे। ये टेप टोटल 3 मिनट से ऊपर का है। अभी जो चल रहा है चैनल पर, ये जो 30 सेकंड का चल रहा है, वो मैंने सुनवाया था एक चैनल को कि देखिए सच्चाई ये है, ऐसे ऐसे बात हुई थी। अच्छा, ये बताएं कि आपने रिकॉर्ड किया क्यों? जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त आपकी मंशा क्या थी, आपकी सोच क्या थी? केजरीवाल को आपने स्टिंग क्यों किया? नहीं, ये स्टिंग नहीं है, ये स्टिंग नहीं है। मैं बता देता हूं आपका, क्योंकि मेरे राहुल जी बहुत सारे लोगों से, बाहुबली और बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं, क्योंकि उनकी मैंने करप्शन को उजागर किया। उसमें बीजेपी के लीडर भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं। तो मुझे इस बात की एहतियात रखनी पड़ती थी। कोर्ट के अंदर कई बार जो धमकियां मुझे मिली वो मैंने कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस की थी। उस नाते रूटीन में जो एप्लीकेशन जो आजकल सभी पत्रकारों के फोन के अंदर भी है और मेरे फोन में भी है, वो रूटीन में ये रिकॉर्ड हो गया। कोई मेरी ऐसी मंशा नहीं थी और बाई चांस ये अवेलेबल था। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी के अंदर जिस प्रकार से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी नेताओं को, तो मैंने इस बात को कहा था अरविंद जी को, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यहां भी वही बात हो गई है। पार्टी सरकार बनाए, कांग्रेस का समर्थन ले, ये मैं चाहता था, लेकिन जिस प्रकार से तोड़कर लाने की बात की थी उसके तुरंत बाद मैंने लिख कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं इस सारे मामले से दुखी हूं। और लेकिन ये जो टेप अब जारी हुआ है, किस मंशा से किया है, किसने किया है, इसकी भी इंक्वायरी करा ली जाए, ये मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं। Stay with me, Mr. Garg. I want to bring in Shazia also. Shazia, does this entire incident to you corroborate a lot of the charges that you are leveling against the Aam Aadmi Party and the fact that Arvind Kejriwal, it now turns out, was willing to break the Congress to try and form another government? It seems by hook or by crook, the political sainthood, the veneer of sainthood that he seeks to claim has now been busted. The charges are not totally uncorroborated. If you hear what Asif Mohammad Khan, the Okhla MLA, at that point of time had to say, and I know there was an effort underway to speak to some of the leaders. After I left the party, the senior leaders of Congress also told me about the same things. But at that point of time, when Arvind Kejriwal lost the Lok Sabha elections and there was a complete debacle of sorts, when you all met up, there was a desperation felt and the need felt to somehow go back to what Arvind had, which was the CM-ship of Delhi. So there was a sense of urgency as to what is to be done. After some time, if you remember, a letter was written to the Lieutenant Governor, and the letter also, not by Aam Aadmi Party, but from LG side was released or leaked, or the news came out. And then there were constantly these stories, and in fact recordings by and confessions, so to speak, admission of the same by Congress MLAs who said that they have been approached. So there was an effort underway, and आज तो आप नैतिकता का चोला ओढ़ रहे हैं और एकदम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अनैतिक है, लेकिन अगर हम ये टेप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो आप ही तो उनके लिए कांग्रेस के एमएलएस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने टेप सुना आपका, आप कह रहे हैं कि 3 जा नहीं सकते, वो मुसलमान हैं, 6 हैं, उनको हम तोड़ देते हैं। ये तो आप ही कर रहे हैं, तो दलाली तो आप कर रहे थे उनके लिए। आप राहुल साहब, आप पूरी बात को सुनिए। मैंने ये कहा था अरविंद जी को, यदि आपने सुना हो, यदि आपके पास वो बात पूरी पहुंची है, जो कि कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि अरविंद जी, हमें ओपन समर्थन मांगना चाहिए कि आप हमारा समर्थन करें, हम दिल्ली की जनता की मदद करना चाहते हैं, दिल्ली जनता के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये कहना गलत होगा। बाद में मैंने केवल ये कहा है कि हाँ मैं देखता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए। आप देखिए, यदि मैंने ऐसा कहा होगा कि हाँ जी तोड़ना चाहिए, तो मुझे खुले चौराहे पर आप जूते मारना, मुझे गोली मार देना। The Aam Aadmi Party claimed to play a different kind of politics. Through what Arvind Kejriwal was up to in association with Rajesh Garg, it seems that the Aam Aadmi Party is no better, no worse than the BJP or the Congress. Is exactly cut from the same cloth. No, Rahul, I must say there is a certain fascination with Sting,
and sting operations. Everybody in the office seems to be recording everyone else's conversations. Today, and not just today, last 7-8 days and last 4-5 months, in fact, I cannot begin to tell you, and those MLAs are scared, which is why when Rajesh says that I just said yes to that person, the relationship of Manish Sisodia and an average MLA or then a candidate to MLA to be or the candidate designate is that of a lord and a master. You cannot speak out, and in fact if you speak out you are kept sidelined. So this is a relationship. It is like that. Now you know what MLAs do. I have friends from the same party. I've worked with them for 3.5 years since Anna movement. I've known them for a long time. I know the families. You know, they have to use another number. They have to go elsewhere to call me up, because if they talk to me it becomes an issue. Somebody gets to know their CUG numbers, so they are interlinked. Even their records are checked as to who they are speaking with. So this is how it is. So many MLAs told me today, and you know, I cannot take the names because they'll again be hounded and they'll be treated badly. They said we didn't want to sign. Okay. But we have been forced to sign. अब इसके बाद क्या होगा? What can we do? So आप there कह रहे हैं कि आपकी तरफ से टेप नहीं आया, लेकिन अब ये टेप पब्लिक में है. अरविंद केजरीवाल तो नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करा रहे हैं. अब आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इसके बाद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए? देखिए, केजरीवाल साहब को सच को स्वीकारना चाहिए. जिस प्रकार से उन्होंने सच को स्वीकारा था कि 14 फरवरी 2014 को जो उन्होंने रिजाइन किया था, उस समय किसी एमएलए साहब से नहीं पूछा गया था, मंत्रियों को भी नहीं मालूम था, केवल मनीष सिसोदिया जी, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया. सारे एमएलए बैठ के रोए थे कि ये क्या कर दिया आपने, हम लोगों की सेवा नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, आपने इस्तीफा दे दिया. और जिस जन लोकपाल को लेकर इस्तीफा दिया था, जब उसके बारे में कहा गया कि उसको अभी सामने आ जाएगा कि उसको लागू करने की बात को लेकर आगे बढ़े, तो उन्होंने कोई परवाह नहीं करी. और मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं, मैं 100% कह सकता हूं, और मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक बहुत बड़े करप्ट व्यक्ति बीजेपी के एमपी के खिलाफ केस किया हुआ है, उसके करप्शन को उजागर किया. मैंने कहा अरविंद जी इस मामले में आप स्टैंड लें. उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में नहीं बोलूंगा, और उससे जाके दोस्ती की और उससे पार्टी में सपोर्ट की. कुछ लोग कहेंगे जो मन में, क्योंकि आप अब आम आदमी पार्टी में नहीं है, तो ये खट्टे अंगूर का केस है. किसने कहा नहीं राहुल भाई, आपको टिकट नहीं मिली, आप चुनाव नहीं लड़े, आप मंत्री नहीं बने, केजरीवाल जीत गए, आप हाशिए पे हैं, इसलिए आप अब बदला लेने की कोशिश करें. सर सच्चाई को स्वीकारें. आपका बहुत बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है, सारा देश देख रहा है. सच बात आप भी स्वीकारें. मैं सारी बात बता रहा हूं आपको कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए 6 महीने पहले मना किया था. साजिया इल्मी उस मीटिंग में आई थी, आखिरी बार जिस मीटिंग में ये तय हुआ था, ये पीछे बैठी थी नीचे कि हाँ हमें समर्थन ले लेना चाहिए. सबकी सलाह ली जा रही थी, जो एमपी चुनाव हारे थे, जो एमएलए जीते हुए थे, उनसे बात की जा रही थी, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि हाँ हम समर्थन की बात करेंगे. मेरा कहना यह था कि हम क्यों ना खुलकर समर्थन मांगे. उन्होंने कहा नहीं आप आपस में बात करो. मैंने कभी तोड़ने की बात नहीं की. He says that let's not say this publicly because that will send the wrong message. Shazia Ilmi, before I conclude, one final word. For a politician who claims he stands for what's right in Indian politics, for a politician who claims to be cleaning Indian politics, now that Arvind Kejriwal has allegedly been caught on tape poaching, trying to poach and encouraging Rajesh Garg to poach Congress MLAs to try and get them to form another party, if Rajesh Garg sends this tape to the truth labs, if the report shows that the tape is indeed true, that this is Kejriwal's voice, it's not an edited tape, do you believe Arvind Kejriwal should step down as the Chief Minister of Delhi, taking moral responsibility? I think so. There was a fake sting done against me and many of MLA candidates, and it was Arvind Kejriwal who made Vibhav call me up and asked me to step down and withdraw my candidature. I protested and I said there is nothing in it, but he said if you step down it will be very good for the party. So I think Arvind Kejriwal should practice what he preaches. And let me tell you, this is nothing surprising for me. Aam Aadmi Party, and I got to know, and I was so wrong about Arvind Kejriwal, as I learnt in course of time, that the whole party and the coterie is like a cesspool of intrigue. There are stories within stories, wheel within wheels, like so many games that are played. They will beat any politician of many years behind. It is strange, the kind of games they play. It is so I think Arvind Kejriwal should step down and come clean on this matter. Okay, you're saying he must practice the same standards he preaches to others. Arvind Kejriwal must step down if this tape is found to be true. Rajesh Garg and Shazia Ilmi for joining us on the newsroom this evening. Thank you very much.
We've heard from Rajesh Garg, we've heard from Shazia Ilmi. I want to go across now live to Ashutosh, senior leader of the Aam Aadmi Party. He's joining us on this broadcast. Ashutosh, Arvind Kejriwal preached a higher level of political morality, which today stands completely exposed. The Aam Aadmi Party admits that the voice on that Rajesh Garg audio recording is his. Kejriwal on tape asking for the Congress to be broken up. तोड़ दो पार्टी को, 6 MLAs हम लोग बाहर से सपोर्ट ले लेंगे, will be able to form the government. This is the जोड़ तोड़ की राजनीति which Kejriwal said he would never do. First of all, let me say two things, then I'll respond to your question. Firstly, have you verified the tape, the authenticity of the tape? I think it's not verified, it is not authenticated. As per the Supreme Court guidelines in the Amar Singh case, any tape which has to be authenticated, has to be verified. I think it is neither authenticated nor authorized nor verified. So authenticity is in question mark. I'm not saying whether this is doctored or not doctored. Secondly, if assume Arvind Kejriwal has been speaking with Mr. Rajesh Garg, let's accept that. I'm asking, is there any deal making in this? Is there been any negotiation about the ministership? Is there any negotiation about money? Has there any been lure was given? The 6 MLAs were ready to walk out of the Congress party and wanted to support Aam Aadmi Party. Ashutosh, you're talking about trying to break a political party to form a government from the outside. Is that not wholly immoral? No. Or does morality no longer matter to the Aam Aadmi Party, Ashutosh? Rahul, you better rerun these tape again. Let's watch it again and let's reach to the conclusion. What Rajesh Garg is saying, that the 6 MLAs are willing to walk out of the Congress party and willing to support. This conversation is in that context. Today, Mateen Ahmed himself has agreed that Rajesh Garg has gone, contacted, met Mateen Ahmed and talked about it. Mateen Ahmed himself has said there was no negotiation in terms of ministership, nor about money power. Ashutosh, you are quoting very selectively. Let me quote to you verbatim what happens in this conversation, because you are being selective. Kejriwal says, and I am quoting him verbatim now, what we should do is try to break the Congress and get 6 MLAs to float their own party. They can then support the Aam Aadmi Party from the outside. Garg says we have to move very carefully so that the Congress MLAs don't end up doing a sting on us. Garg says we have to move fast, else the Lieutenant Governor may be able to announce the dissolution of the Assembly. Kejriwal says we've been trying for a month and a half now. We haven't been able to crack a deal with the Congress. Let's now get them to support up from the outside. You're talking about breaking a party, and on top of that you talk about morality, Ashutosh? No, Rahul, I think you are just giving the translation of the Hindi conversation. It's better if we see, and you please rerun the Hindi conversation, because whatever you have said, it is said in the English. Whatever I could hear and I could know that there was no conversation in terms of breaking the Congress party. What I know and what I heard is that the 6 MLAs of the Congress party were willing to walk out of the Congress party, wanted to form a special group and wanted to support Aam Aadmi Party. And the Mateen Ahmed himself has accepted that and admitted that. It will be good if you could run the. Okay, Ashutosh, I'm going to hold you over there. I'm going to play that comment out, the bite that I've transcribed into English and read out to you. I'm just going to hold this recording for a moment. Let our viewers listen to what Arvind Kejriwal said, and then we will take this discussion with Ashutosh further. Let's listen to Arvind Kejriwal. अब मतलब जब तक उनकी तरफ से हामी नहीं हो तब तक कुछ भी अनाउंस करना ठीक नहीं है ऐसे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो मैं आज कोशिश करता हूँ। आप उन लोगों से बात करो। सेफ चलना पड़ता है ना, कभी पता लगे सामने वाले हमारा खेल कर दें तो उससे सेफ चलना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Ashutosh, you've got Kejriwal's voice now saying that ये 1.5 महीने से हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक हुई नहीं है। ये 6 MLAs को अपनी पार्टी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर ये बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। Now this is what Arvind Kejriwal is supposed to have said in the tape recordings itself, Ashutosh. Rahul, if you remember, in the month of September or August, if I remember correctly, we held a press conference in the Constitution Club and we said that BJP is out to form the government and break my party, that is Aam Aadmi Party. You must have seen the sting operation which was done on the Sher Singh Dagar and how he wanted to lure one of the MLAs, Dinesh Mohania.
Here was a question that BJP was trying to form the government at any cost. We said in that press conference that we will stop BJP from forming the government come what may. And the 6 MLAs of the Congress party, they were willing to come out and for this you are very conveniently prepared to break the Congress party. I want to make a revelation. No, I want to make a revelation here. You know what? The Congress party and these breakaway, so-called breakaway MLAs, they wanted 2 ministership in our government. Arvind said, I'll prefer to shut the doors of Aam Aadmi Party. Shut Aam Aadmi Party will not accept this. If they are willing to support us, they should go back to December 13, 2013 formula. That means supporting from the outside and no perks, nothing will be given. But after you've been defeated in the Lok Sabha elections, Ashutosh, the premise of this entire conversation demonstrates a hunger to be in power by hook or by crook. If you've been hammered in the elections, you should have asked for fresh polls. Why try and form a government through the back door? Rahul, I think you will allow me to speak on this because this is a question which needs to be answered properly. If you remember, the minute Arvind Kejriwal has resigned on the 14th February 2014, he recommended in his resignation the assembly should be dissolved and election should be held. Congress party did not do that. After the parliamentary election, when there was no sign of dissolution of the assembly, Arvind wrote a letter to the Lieutenant Governor requesting that for a week don't dissolve. We want to go to the people and want to ask whether we should make an attempt to form the government or not. And even then, there was a court case in the Supreme Court where we have been demanding, please dissolve the assembly, we want election. Congress party and the BJP did not admit. Finally, the Supreme Court has to intervene. When Supreme Court ne danda chalaya, tab jaake sarkar ki no, but Ashutosh, no matter what you say, in the Supreme Court are you not prepared to concede at least that the moral halo that Arvind Kejriwal tries to don is now demolished? He's just like any other politician. You've got people in the BJP, Congress conniving, trying to form governments, and now after this audio recording, it's clear that Arvind Kejriwal was prepared to do exactly the same. No different. No, Rahul, first you understand this. There's nothing wrong in this state. Secondly, BJP wanted to break our party. It wanted to form the government come what may. Thirdly, Aam Aadmi Party refused to accept what the Congress wanted us to make 2 of their MLAs as a minister. Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal said, nothing doing. If they want to support us, they should support the 2013 formula. And if we were immoral, we were power hungry, we would have admitted to the Congress bargain, we would have made 2 ministers, we would have continued as in the government. We've got some breaking news coming in. There's a former Congress MLA who's dropped another bombshell on the Aam Aadmi Party. He claims he's got a sting operation where Sanjay Singh, senior AAP leader, close associate of Arvind Kejriwal, is apparently caught on tape trying to poach Congress MLAs. The man you see on your screen is Asif Mohammed Khan. He's a former Congress MLA. He contested this time too. He lost. He says he's got this tape recording which he can make public at any time, especially if Sanjay Singh disputes what he's suggesting. He says that there was a meeting at the residence of a media person where AAP leaders tried to poach him and other Congress leaders away from their party. So more dirt emerging now against the Aam Aadmi Party. Well, this story is clearly not done. A lot more will happen, and you can be sure that we will be the first ones to get it for you. We're slipping into a break. When we come back, we'll shift our attention to a horrible racist attack in Bengaluru, where locals ganged up to beat a bunch of African nationals black and blue.